Let's build your Bisaya-Cebuano vocabulary 5 words at a time. Part 2. People and relationships. Father, amahan, amahan. Mother, inahan, inahan. Son, anak nga lalaki, anak nga lalaki. Daughter, anak nga babae, anak nga babae. Children, mga anak, mga anak. Mag-review ta. Say father in Cebuano. Amahan. Say mother in Cebuano. Inahan. Say son in Cebuano. Anak nga lalaki, anak nga lalaki. Say daughter in Cebuano. Anak nga babae, anak nga babae. Say children in Cebuano. Mga anak, mga anak. Let's have more tests. The first one, father. Choose matching definition. Number 1, mga anak. Number 2, anak nga babae. Number 3, amahan. Number 4, inahan. So father is amahan. Next one. Choose the matching definition. Our term is mother. Our choices: 1, inahan. 2, mga anak. 3, amahan. 4, anak nga babae. So mother is inahan. Next term, son. Our choices are mga anak. Number 2, inahan. Number 3, anak nga babae. Number 4, anak nga lalaki. So the correct answer is son is anak nga lalaki. Next one. Our term is daughter. Our choices are number 1, amahan. Number 2, anak nga babae. Number 3, anak nga lalaki. Number 4, mga anak. So daughter is anak nga babae. Last one. Our term is children. And our choices are number 1, amahan. Number 2, anak nga babae. Number 3, inahan. Number 4, mga anak. So children is mga anak. These vocabulary words are in my book, Speak Conversational Bisaya Cebuano Vocabulary List, Common Words, Phrases, and Sentences. My books are available on these online platforms, any Amazon marketplaces, my website, cebuano101.com. For Philippine orders, you can also order this on my Lazada store. Also, we have flashcards available on my site and my Lazada store, so please do check them out. Daghang salamat ug amping kanunay. Bye!